You often yourself confused with the use of Algún, Alguno, Alguna or Algunos, Algunas, right? Let's see where can we use them. All of these mean some or any depending on the number of noun. Algún is a masculine adjective and it always followed by noun. Por ejemplo, ¿algún bocadillo con queso de cabra? Alguno is also a masculine adjective, but it is used when, by the context, the noun it refers to is known. Por ejemplo, ¿tienes muchos libros de Mario Vargas Llosa, no? ¿Por qué no traes alguno a la clase? Although Alguna, the feminine counterpart of Algún and Alguno, can be used both with or without the noun. Lastly, Algunos and Algunas are plural forms of Alguno and Alguna. I hope I may have cleared an air around Algún and Alguno. If you have any doubts, write them in the comment box and I'll try to answer all of them. Hasta pronto!